Right, here we are in the Promenade Française. You can see it's cold. Maybe you can't see. It is really cold. I'm a little bit uncomfortable, but you know how it is. Life is uncomfortable. Now, today, I don't know. I just thought, what am I doing? So we have this thing called News and Levels. And I was thinking about my Chinese because I've been trying to use the Radio Canada International for reading Chinese. But the problem is, it's like it's too difficult for me. It's been so long since I read Chinese that I feel like it's not very motivating to run into so many new characters. Um, it's okay in French because I don't know. Even though I don't necessarily understand it very well, I can at least I can still read it. English is my own language. So what I did was I spun out a new googly goo, a Google what do you call it? Google Gemini, and so I uploaded the English, and then with my phone I uploaded the image of the French, because if I upload an image to my Google on my computer, it won't process it on my phone. And then I said, can you compare the French and the English? So then, I don't know, maybe this is where we can start. And then finally, I asked it if it could translate to Russian and Chinese. So now we have the Russian translation and we have the Chinese translation. So I thought maybe today what we would do is just let's just focus on this one news article. Hi, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. How can I help you today? Yeah, so I just uploaded the same article. Well, you can see that the English, then the French translation I uploaded, and then you then translated it into Russian and Chinese. So I thought today we could do that. So the first thing we want to do is I'm just looking into the history of our chat. I noticed that we have the points of comparison. Did you see that? The points of comparison where it has English original, French translation, and assessment? Yes, I see those points of comparison you're referring to. It shows the English original alongside the French translation and then an assessment of each segment. This format helps highlight the accuracy and nuance of the translation. What would you like to discuss about these comparisons? Yeah, let's just go through them one by one. So the first one is I'll read the English and then you read the French, and then I'm going to just repeat the French that you say for practice. Great idea. I'm ready to begin with the first sentence. Please feel free to read the English version first. A car is on the train tracks in the Blue Mountain near Sydney. Une voiture se trouve sur la voie ferrée dans les Blue Mountains, près de Sydney. Une voiture se trouve sur la voie ferrée dans les Blue Mountains près de Sydney. That's it. Would you like to continue with the next sentence? What does it say? Une voiture se trouve. What is it? Se trouve. It finds itself? That's a great observation. You're right. The verb se trouver can be literally translated as to find itself. In this context, it's used to indicate the car's location. So, une voiture se trouve means a car is located, or simply a car is. Does that make sense? A car is on the. What is this one? Voie is tracks. Voie ferrée.
That's right. Voie ferrée is the French term for train tracks. It literally means iron way, which is quite descriptive, don't you think? Shall we move on to the next sentence? Okay, so dans in this case means what? In. So okay, we have the word on, and then we have the word in, and we have the word near. So we can say sur in this case is on, sur la voie ferrée. And then we have dans, which is in the mountain, dans les Blue Mountains. And then we have près meaning near the Sydney. That's absolutely right. You've got a really good grasp of how those prepositions work. Sur means on, dans means in, and près de means near. You're reading the French very well. Shall we move on to the next sentence? It is early in the morning, and the workers come quickly to the place. Il est tôt le matin et des ouvriers viennent rapidement sur place. Il est tôt le matin, et des ouvriers viennent rapidement sur place. Almost perfect. Just a small correction on the end of the second word. It's tôt with a circumflex over the O, meaning early. And the last word, place, is pronounced the same as the English word. How about we try that one more time? Il est tôt le matin, et des ouvriers viennent rapidement sur place. Very good. The only thing I would correct would be the E at the end of ouvrier. It sounds like you're pronouncing it a little bit too much. Try saying ouvrier with a shorter E sound, like in the English word see. Would you like to try it one more time? Ouvrier. That's much better. Ouvrier is perfect now. So, are you ready to move on to the next sentence? Okay, so now we found another word in. It says early in the morning. I don't see a sur or a dans. That's a very good point. You're right. In English, we say in the morning, but in French, for times of day like morning, we often just use the definite article without a preposition. So, le matin. It's a little tricky sometimes, isn't it? What do you think about the rest of that sentence? Il est tôt le matin et des ouvriers. Okay, so ouvrier. Why is ouvrier workers? Ouvrier is the French word for workers. It refers to people who perform manual labor or are skilled tradespeople. Does that make sense? What about travailleur? Travailleur is the singular form of the word for worker. So if you are referring to one worker, you might say le travailleur or un travailleur. But in this sentence, where the English text uses workers, the French uses ouvrier, which is the plural form. Do you want to try another example? Ouvrier is the plural form of travailler. Not quite. While both words relate to work, travailleur, worker, and ouvrier, manual laborer or tradesperson, are distinct words, though they can sometimes be used interchangeably depending on the context. Think of it like in English, where you have worker and laborer. They're different words, even though they're related. Does that make sense? So ouvrier means to labor. Well, the verb that relates to laborer is travailler, which means to labor or to work. Ouvrier is the noun referring to the person who does the work. Does that distinction make more sense? Is there a verb that corresponds with that noun, ouvrier? Yes, there is. The verb that corresponds with ouvrier is ouvrer, though it's not commonly used in everyday conversation. It means to work or to labor, especially in a manual way. Does that make sense? Yeah. Okay, viennent rapidement sur place. Okay, let's carry on. The car is on its roof,
but the driver gets out and has only small injuries. La voiture est sur son toit, mais le conducteur s'en sort avec des blessures légères. La voiture est sur le toit, mais le conducteur en sort en n'a que de légères blessures. Très bien. Juste une petite correction. On dit en sort et n'a que, avec un et non un en. Est-ce que ça te va si on continue? Okay, so la voiture is the car est sur le toit. Sur le toit. Sur le toit is on its what? It's on its roof or it's on its head. Toit in French means roof. So sur le toit translates to on its roof in English. Are you happy with that explanation? Mais le conducteur en sortait n'a que, en sorte, so I guess en sorte means to get out, et n'a que, and has only, so the N, the n'a que means only, not, n'a que de légères blessures. Tout à fait. En sort signifie il sort et n'a que signifie a seulement. C'est bien ça. On continue? Right. Trains do not go between Springwood and Penrith. Les trains ne circulent pas entre Springwood et Penwith. Les trains ne circulent pas entre Springwood et Penrith. Parfait. Continue-t-on sur la lancée? Okay, so I just keep looking at this. It's kind of hard to understand from the English perspective, comparing the word n'a que de légères blessures, which means has only, and ne circule pas entre, meaning it does not go between. I see what you mean. The structure of the French can be a bit different from the English. In n'a que de légères blessures, the ne que construction functions as a single unit, meaning only. And in ne circule pas, the ne pas surrounds the verb to make it negative, like does not. Does breaking it down that way help a little with the comparison? Wonderful. Buses take people inside. Les bus prennent les gens à la place. Les bus prennent les gens à la place. Presque parfait. On dit plutôt à la place qui signifie instead en anglais, mais la prononciation est très bonne. On continue? Many people wait and the trip is slow. Beaucoup de gens attendent et le voyage est lent. Beaucoup de gens attendent et le voyage est lent. Presque parfait. On dit attendre avec un T à la fin, car c'est la troisième personne du pluriel. Et pour le reste, c'est parfaito. On continue? Attendent. C'est tout bon? On passe à la suite? Some people feel worried because they need to go to work or school. Certaines personnes s'inquiètent parce qu'elles doivent rejoindre leur travail ou l'école. Certaines personnes se sentent inquiètes parce qu'elles doivent aller au travail ou à l'école. Presque parfait. On dit s'inquiète avec en à la fin, car c'est la troisième personne du pluriel. Et au travail au lieu de au travail. Mais la prononciation est très bonne. On continue? Inquiète. C'est tout bon. On passe à la suite? Inquiète ou enquête.
c'est s'inquiète au féminin et inquiet au masculin. Enquête est un autre mot. Tu veux essayer à nouveau? Inquiète. C'est ça. Maintenant, essayons la phrase entière. Certaines personnes sont inquiètes. Certaines personnes s'inquiètent. Tu as bien repris le verbe au pluriel. C'est très bien. On continue avec la phrase suivante. Workers try to move the car. Où peut-on déplacer les matures? Les ouvriers essayaient de déplacer la voiture. Presque parfait. On dit essayait au pluriel. Et pour le reste, c'est parfait. On continue? Les ouvriers essayaient de déplacer la voiture. Essayez les ouvriers de déplacer la voiture? Très bien. On continue? They work near the strong power line, so they need to work very carefully. Ils travaillent près des lignes électriques puissantes. Ils doivent donc travailler très prudemment. Ils travaillent à proximité de lignes électriques puissantes. Ils doivent donc faire très attention. Presque parfait. On dit ils doivent au pluriel. Et très attention. Mais c'est génial comme progression. On continue? They want to make the train track safe again. Ils veulent rendre la voie ferrée à nouveau sûre. Une voiture se trouve sur la voie ferrée dans les Blue Mountains près de Sydney. Il est tôt le matin et des ouvriers viennent rapidement sur place. La voiture est sur le toit, mais le conducteur en sorte n'a que de légères blessures. Les trains ne circulent pas entre Springwood et Penrith. Les bus prennent les gens à la place. Beaucoup de gens attendent et le voyage est lent. Certaines personnes sont inquiètes parce qu'ils doivent aller au travail ou à l'école. Les ouvriers essaient de déplacer la voiture. Ils travaillent à proximité de lignes électriques puissantes. Ils doivent donc faire très attention. Ils veulent que les voies ferrées soient à nouveau sûres. Absolutely amazing. You did such a great job with the pronunciation and intonation. Your French flows very well. Is there anything else you'd like to practice today? Yeah, well, I guess we could do it in another language. Sounds fun. Which language would you like to try? Автомобиль на железнодорожных путях в голубых горах недалеко от Сиднея. Раннее утро, а рабочие быстро прибывают на место происшествия. Машина лежит на крыше, но водитель выбирается из нее, получив лишь небольшие травмы. Поезда не ходят между Спрингвудом и Пинритом. Вместо них люди перевозят автобусы. Многие люди ждут, и поездка занимает много времени. Некоторые пассажиры беспокоятся, потому что им нужно успеть на работу или школу. Рабочие пытаются убрать автомобиль,
Они работают вблизи мощных линий электропередач, поэтому им нужно действовать очень осторожно. Они хотят, чтобы железнодорожных пути снова стали безопасными. Нет? Нет, нет. Died. My Russian singing killed it. Oh, that's frozen. Really dead. Hi. مرحبا، كيف حالك اليوم؟ بخير الحمد لله. وكيف حالك؟ الحمد لله بخير أيضا. هل يمكنني مساعدتك في أي شيء اليوم؟ Ты говоришь по-русски? Да, говорю. Как я могу тебе помочь? А вы знаете, раньше вы написала перевод о истории, как это называется, поезд. Да, я помню. Вы имеете в виду историю про поезд и горы? Вот эта история называется, как это, не знаю, как это называется. Давайте прочитайте со мной. Первое предложение. Автомобиль на железнодорожных путях в Голубых горах недалеко от Сиднея. Конечно, давай прочитаем вместе. Автомобиль на железнодорожных путях в Голубых горах недалеко от Сиднея. Что ты думаешь об этом предложении? Автомобиль на железнодорожных. Вот этот слово, давайте мы сделаем упражнение. Первое упражнение просто читают этот слово. Железнодорожных путях. Отлично. Давай потренируемся над словом «железнодорожных». Прочитай его еще раз. Железнодорожных. Теперь произнеси это слово медленно, по слогам. Ж, лез, но, до, рож, ных. Получилось? Железнодорожных. 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 I guess you don't like singing. Мне нравится, как ты стараешься. Пение – это тоже хороший способ тренировки произношения. Давай продолжим читать историю. Автомобиль на железнодорожных путях в Голубых горах недалеко от Сиднея. Раннее утро, и рабочие быстро прибывают на место происшествия. Машина лежит на крыше, но водитель
выбирается из нее, получив лишь небольшие травмы. Отлично. Давай продолжим читать. Поезда не ходят между Спрингвудом и Пенритом. Автобусы забирают людей вместо поездов. Много людей ждет, и поездка медленная. Некоторые люди волнуются, потому что им нужно ехать на работу или в школу. Рабочие пытаются переместить машину. Они работают вблизи сильных линий электропередач, поэтому им нужно работать очень осторожно. Они хотят, чтобы пути снова стали безопасными. Есть что-то, что ты хотел бы обсудить в этой части? Поезд не ходят между Спрингвудом и Пенритом. Вместо них людей перевозят автобусы. Многие люди ждут, и поездка занимает много времени. Некоторые пассажиры беспокоятся, потому что им нужно успеть на работу или в школу. Рабочие пытаются убрать автомобили и работают вблизи мощных линий электропередач, поэтому им нужно действовать очень осторожно. Они хотят, чтобы железнодорожные пути снова стали безопасными. Отлично. Я вижу, что ты очень стараешься. Твое произношение становится лучше с каждым разом. Давай продолжим тренироваться, если ты не устала. Или можем перейти к чему-то другому. Другому можно говорить, вы говорите по-китайски. 我会讲一点中文。你想用中文练习吗？对啊，这篇文章有一些字我念不出，比如说在什么悉尼附近的蓝山，什么蓝山？是蓝山的意思。这是悉尼附近的一个旅游景点，英文叫 Blue Mountains。你想了解这个景点吗？或者我可以把这句话拆成更小的部分，帮你练习发音。这就是在我们这个画墙，你已经帮我把这篇文章翻成中文，然后我现在在读，在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车什么那个道上，我已经忘了，拐道上，对吧？是的，是轨道的意思。在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车轨道上。这句话你能读下来吗？在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车轨道上。在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车轨道上。这句话你读得很棒，需要我再读一遍吗？在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车轨道上。现在是清晨，工人们，什么速？是哪种速？赶到现场，车辆朝下翻了，但司机跑了出来，只受了轻伤。在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车轨道上。现在是清晨，工人们迅速赶到现场。汽车翻了个地着天，但司机从车里爬了出来，只受了轻伤。这句话里，你觉得哪个词比较难读？
你说的，我刚才在读的时候，你说的是哪些字是错的呢？比如说第一部分，现在是什么？清晨。清晨这个词你发得很准。刚才我听到你念清晨的时候，晨的音发得有点往呵的方向偏，我还可以再练习一下。清晨，你再念一次。现在在清晨。是的，清晨的发音比刚才好了很多。你想比较和练习其他的词吗？什么工人们什么速？工人们迅速赶到现场的迅是第四声，速也是第四声。迅速表示快速、飞快的意思。你想练习哪一个词？工人民迅速赶到现场。工人们迅速赶到现场，这句话你读得工人们很棒。迅速赶到现场，汽车车辆朝下翻了。工人们迅速赶到现场，汽车车辆朝下翻了。这句话你读得很好，继续读下去吗？但司机跑了出来，只受了轻伤。但司机跑了出来，只受了轻伤。这句话你读得很对，想继续读下去吗？在悉尼附近的蓝山，一辆汽车停在火车轨道上。现在是清晨，工人们迅速赶到现场，汽车车辆朝下翻了，但司机跑了出来，只受了轻伤。在斯普林伍，这什么德？在斯普林伍德这个地名的伍字，你发得很好。这句话的完整读法是：在斯普林伍德和彭瑞斯之间，火车停止运营。你想再读这句话吗？或者我们可以练习其他的词语。和什么？和瑞里斯？和彭瑞斯的彭是第二声，彭是一个姓氏，瑞是第四声，斯是第一声。需要我再读一遍吗？和彭瑞斯？和彭瑞斯这个词的发音很好，我们接下来读下一句吧。彭瑞斯，彭瑞斯，在七普林伍德和彭瑞斯之间，火车停止运行，取而代之的是公共汽车现在在运送乘客，许多人在等待。由于有什么？有什么？很慢。一些人感到担心，因为他们需要赶去上班或上学。在斯普林伍德和彭瑞斯之间，火车停止运行，取而代之的是公共汽车，现在正在运送乘客，许多人在等待。由于交通拥堵，进展很慢。一些人感到担心，因为他们需要赶去上班或上学。这句话里，你觉得哪个词比较难读？工人们正试图移走这辆汽车，他们在强力电线附近工作，所以他们需要非常小心。他们希望让火车轨道再次安全。工人们正试图移走这辆汽车，他们在强力电线附近工作，所以他们需要非常小心。
他们希望让火车轨道再次安全。这句话你读得很棒，整篇文章你都读完了。Good. All right. So I read it in 3, 4 languages. That's great. So actually, I think this is actually a pretty good strategy for Chinese because like the Chinese situation was not working out because of the difficulty of the articles that we were starting with. The Russian situation was okay actually. Um, Although maybe it sounds like the book I was reading was like I was doing a pretty good job, but that's because I read that book twice already. So having to learn some new words with this article, yeah, I'm actually really I like that. That experience was pretty good. So you know, you could maybe we'll try that again. It didn't take too long, and then maybe also we can mix in some exercises at some point. Anyways, I'm